The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted, and they came to him. He appointed 12, whom he also named apostles, that they might be with him, and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons. He appointed the 12, Simon, whom he named Peter, James, son of Zebedee, and John, the brother of James, whom he named Boanerges, that is the sons of thunder, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kindness and truth shall meet, according to our responsorial psalm. It's true. Truth without kindness is cruelty, authoritarianism. And kindness without truth is falsity. It's not genuine. Love without the truth is not genuine. It's not true. It's a facade. It's not based on the truth. But truth without love is harshness, cruelty. So kindness and truth shall meet in our soul, our spirituality. Veritas in caritate. Of course, caritas refers to love, kindness, love. And caritas in veritate. The Gospel tells us about the choice of our Lord Jesus Christ of His 12 apostles. Of course, it's the result of His prayer. Kaginpili ay mga apostoles, kaginform niya. Kagang formation naton, masummarize naton sa tatlo ka stages based man sa aton physical development, psychological development. So may faith development man, spiritual. Una, baby stage. Baby stage, tungod ikaw ang gina-form. Ikaw ang gina-feed. Ikaw ang ginapaliguan. Ikaw nag-receive. Kalabanan sang imo nga life, kung baby stage ka pa lang sa faith, receiver ikaw. Ikaw ang gina-nourish. Ikaw ang gina-protectionan. Ikaw gina-form. Next stage is youth stage in our faith. We become independent already. We feed ourselves. We bathe ourselves. We take good care of ourselves. Pwede na kita maging independent. Kita nang nagapailis ang aton kaugalingon. Kag ang last stage, which is adult stage. Diri iya ikaw ng giver. Ikaw na naga-feed. Ikaw na naga-help. Ikaw na naga-serve. Kalabanan sang Katoliko, naobserbaran ko, sa youth stage, independent man sila, gasimba man sila, gapray man sila, rasta lang da, for themselves alone. Why naman sila ga-depend gid sa ila kaugalingon, sa catechists, o sa pari? Pray man sila, tatap man lang kaugalingon. Okay, galing nang stop lang siya dara. Wala siya sang mission stage. Wala siya sang fatherhood stage. So little boy, young man, and father.
Father means you give life. You support life. You help the growth of life, spiritual life in other people. Amo ng fatherhood, you produce life. That's why gintawag ni Jesus ang mga apostoles niya. Of course, nag-start sa baby stage. Come, formahon ni Jesus, tudluan niya by word and example. Hatagan niya sang Holy Spirit, they receive. And then, bayaan sila ni Jesus. Testingan sila ni Jesus kung independent na sila. Meaning wala man gibayaan niya nga wala na sang Holy Spirit, kundi may distansya. O kamo na, o ari ng authority, o drive out demons, o kamo na to. Tapos dependent pa sila kay Jesus niya. Hindi naman matabog ang isa ka demonyo. Jesus, saan pa ako mag-upod sa inyo? Kamo na naubra. And of course, nag-produce sila sa evangelization life. Naging father sila. Kaya mo man sa amon pari, pagkapari kung ordinahan ka kag sa baby stage ka, ano kami nga klase sang pari? Kung ordinahan kami nga sa youth stage pa lang kami sang amon faith, ano na lang to? That's why kinahanglan maordinahan nga pari, father. Kay siya yung ma-feed, ma-protect, mag-guide, mag-sanctify, mag-facilitate sang sanctification. So mo ng atong discipleship, hindi baby, hindi magani youth, kundi adult. Nag-produce kita sang faith sa ibang nga tao. Of course, you cannot give what you do not have. In fact, what you give is what you receive. So make sure you receive from God. Nagod may ihatag ka sa iban. Amo nang aton nga spirituality. So challenge sa aton sina, especially mga daily mass goers. Hindi lang kita kontento sa youth stage. Very good kung sa youth kita. Pero do not stop there nga, okay na kuya, may prayer life na ako, gasimbaman ko. Pero kinahanglan bulig ka para ma-spread mo ang gospel, ma-spread mo ang seed of God, mabuligan mo ang tao, and you produce the life in the Spirit in other people. Of course, it's the work of the Holy Spirit. You facilitate para mag-grow ina. Of course, nag-grow ina sa forms ng virtues. Di ginunahan na kita ni God, aton Diyos, sang theological virtues, ginhatag niya na sa aton. Tapos, kita ma-develop sila sa forma sang moral virtues. O, anong theological? Theological, ang origin niya Diyos, kagang object niya Diyos. Faith, hindi yung faith sa tao, kundi faith sa Diyos. That's why theological imo faith. Kung faith mo sa tao, human virtue lang na, hindi na divine virtue, theological virtue. Ang theological virtue ang iya nga ginakapture, ang iya object sang worship. Example, faith, Diyos. Hope. Kung nag-hope ka sa imo millions, hindi na iya hope. Ang hope ya in God, sa realization sang iya promise. Charity. Kung ang ginalab mo, imo man asawa ba nati, kay man na human love na iya. Affection, attraction, love. Pero kung ginalab mo ang Diyos, amo ng theological virtues. So Diyos iya ang theological virtues. That's why ginatawag Theo, God. Kaya ang object niya sina, ang purpose niya sina, to worship God, to love God, to hope in His Word, in His promises, and becomes theological. Now, ining theological virtues, ara na dira sa aton. Now, kung pukawon ina, kanami isang term, i-animate, i-awaken sang Word, kag sang Holy Spirit, magwa na siya, expression siya sina, moral virtues. Amo na ng love of neighbor. Kung ang theological virtues, love of God, ang moral virtues, love of neighbor.
Naamo na. So may mga virtues na kita of obedience in relation sa aton will superior. May mga virtues na kita sang generosity in relation sa aton isig katao. Meekness, okay, in relation sa aton self-control. Ano pa? Diligence in relation sa aton pagkatamad. Diligence. So nag-grow na siya. So ang love of neighbor, kinanglan mo moral virtues. Pero ang love of God, kinanglan mo theological virtues. Ti ang iban mga tao, wala sang theological. Ang ilaya, neighbor lang, poor lang, pero hindi na sa love of God. Human virtues na. Galing kung human virtues, hindi na yung makadala sa imo to sa langit. Kaya ang nagadala sa imo sa langit, imo love of God. Paano mo ma-reconcile ang love of God and love of neighbor? Ang imo love of neighbor, expression sang imo love of God. Una gid love of God, worship God. Kag tungod gina-worship mo siya, kag naghambal siya love your neighbor, ginaobra mo na. Kundi ginasunod mo siya. Samtang ginalove mong imo neighbor, ga-obey ka sa Dios. Pero kuwaa ba lang Dios, kag mag-love of the poor ka lang? Hindi na siya theological, hindi na siya divine. Diri lang na eskalibutan ang iyapadya. So mag-love of God, mag-love of neighbor ka, tapos wala ka sang love of God, diri lang na eskalibutan. Human na iya mong, hindi na iya kasulod sa langit. So that's why ang aton love of neighbor motivated sang aton love of God. Kag amo na ang order, correct order. Love God and love your neighbor. Correct order na. Hindi mo pag-justify nga hindi na ako mag-love of God kaya may love of neighbor ako. That's false. Communist tanawa bala. May love of neighbor man na. Pero wala sila sang love of God. Ang nagapang-abort, may love of neighbor man na. Kaya ti abort ta, kaya ti kulang pagkaon ta mo. Ti love of neighbor man na. Sacrifice mong bata nga isa para sa 7 mo ka bata. Ti love of 7 eh. But it's not the love of God. Okay? Mag-distinguish mo ganyan. Nga ang love of God iya is the basis kay love of neighbor. Pero ang love of neighbor, nga wala sang love of God, delikado. Kay ma-justify mo ang tanan sa love. Pero kinanglan ang imo love based sa love of God. That's why develop gid anay ang love of God. Kag-express sa love of neighbor. So thank you. May theological virtues kita. Faith, hope, and love. Kanining theological virtues, seed. I-practice mo na acts of love, acts of faith, acts of hope. May acts. Sa sige-sige mo na, mahimo na nga permanent, mahimo na siya nga virtues. Kag tungod virtues, easy na sa imong love of neighbor. Hindi na burden, kaya ang reflexes mo develop na. That's why mag-love of neighbor ka, hapos, tingala mo angit ho. Ginpanghatag ito yung pagkabutang, kag mga ano. Pero tungod sang iya love of God, taghapos na sa iya, sa imo budlay. Nya Father, budlay sang kabuhi nyo. Hapos may hapos. Kaya tungod wala ka sa imo sina sang gifts. That's why, wala ka virtues sina. Nabudlayan ka. Pero kung may virtues ka, hapos Kay second nature mo na. Ang opposite of course, vice. Hapos mamuyayaw Kaya pamuyayaw ka adlaw-adlaw mo. Tigagwa lang na yan. Wala mo na niya ginapunggan. Natural lang na. Kaya pamuyayaw ka mo. Pero kung nag-praise ikaw sa Diyos, natural na. That's why makita mo, ay ka-virtuous sang iya life. Virtuous. Kaya na-develop ya ang theological virtues. Sa iya heart, love of God, love of neighbor, kag na-express sa moral virtues. So in summary, kinanglanta ang duha ka virtues nga ini, una gid theological divine virtues, kag sunod ang aton moral virtues, aton love of neighbor, kag love of God.
So, mag-grow kita, halin sa baby stage, sa youth stage, so dira ga develop aton virtues, pero wala ga stop sa aton nga kita man recipient sang aton love, kundi nag-express siya sa buwa externally. Kay adult kita spiritually, fathers na kita, ga-produce na kita fruits, ga-protect na kita sang spiritual life, kaga-promote. And therefore, adult stage ang aton faith. Facilitated sang virtues, Word of God, and Holy Spirit. So, dira ang aton dynamic. So, di kita makontento nga nagasimba-simba lang. Di kung baby ka pa lang kag-youth, di kontento kasi na. Pero kung gusto mo yung magsaka pagid spiritually, ma-deepen pagid, hindi ka na makontento. Kulang pa na. Kaya waay ka pa nakadabot sa motherhood sa spiritual life or fatherhood sa spiritual life. So, pangayoon natin ini, like the 12 apostles, pormahon kita ni Jesus after His Spirit, His heart. He will continually give us the Holy Spirit so that we may grow in the love of God, theological virtues, and the love of neighbor, moral virtues. Amen.